ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮತ್ರ ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ, ದಿನಗಳು, ದಿನಚರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಕೆಲವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿವೆ. ಹೌದು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕಲಿಯುವರಿಗೆ ಸಮಯ ಹೇಳೋದು, ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಈ ದಿನಗಳು, ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸೋದು ಮತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪದಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಳಕೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶಬ್ದಕೋಶ ಅಂದ್ರೆ ದಿನದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪದಗಳು. ಓಕೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಈವ್ನಿಂಗ್, ನೈಟ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಂಜೆ, ರಾತ್ರಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಂದ್ರೆ 12ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4ರವರೆಗೆ. ಸಂಜೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್, 4ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅನ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನೈಟ್, ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 7ರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12ವರೆಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್, ನೂನ್, ಡಾನ್, ಡಸ್ಕ್ ಅಂತಾನೂ ಪದಗಳಿವೆ. ಮುಂಜಾವು, ಮುಸ್ಸಂಜೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಐ ವೇಕ್ ಅಪ್ ಎಟ್ 6 ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳುತ್ತೇನೆ. ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಮಯದ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಾತಾಡೋಕು ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಸಮಯ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಈಗ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಉತ್ತರಗಳು ಇಟ್ ಈಸ್ 7 o'clock. 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಇಟ್ಸ್ 5:15. 5:15 ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ 10 minutes to 12. ಅಂದ್ರೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ AM ಮತ್ತೆ PM ಬಳಸೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ? ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಐ ರೀಚ್ ಆಫೀಸ್ ಅಟ್ 9 AM. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆಫೀಸ್ ತಲುಪ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. AM PM ಬಳಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗೊಂದಲ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೋ ರಾತ್ರಿನೋ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹೌದು. ಸರಿ, ಈಗ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಮಂಡೆಯಿಂದ ಸಂಡೇವರೆಗೂ, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರ. ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ಯುವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂ, ಜನವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇಸ್ ಇನ್ ಆಗಸ್ಟ್. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಥವಾ ಸಂಡೇ ಇಸ್ ಅ ಹಾಲಿಡೇ. ಭಾನುವಾರ ರಜೆ. ಸರಿ. ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಸರಳ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್. ಕರ್ತೃ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶಿ ಗೋಸ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಟ್ 8:30. ಅವಳು 8 ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಇದು ಅವಳ ದಿನಚರ್ಯೆ, ರೂಢಿ. ವೇಕ್ ಅಪ್, ಬ್ರಷ್ ಟೀತ್, ಟೇಕ್ ಅ ಶಾವರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಗೋ ಟು ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಸ್ಲೀಪ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಚರ್ಯ ಪದಗಳು. ರೋಹಿಣಿ 5:30 AM ಏಳುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವಳ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಏಳುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪವೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಆ ರಚನೆ ತುಂಬಾ ಸರಳ ಅನ್ಸಿದ್ರೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಯೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಅದೇ ಸರಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಕರಣದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ. ಪ್ರೆಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಸಮಯದ ಉಪಸರ್ಗಗಳು. ಇನ್, ಆನ್, ಆಟ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇನ್ ಯಾವಾಗ ಬಳಸೋದು? ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಇನ್ ಜುಲೈ, ಇನ್ 2024. ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ, ತಿಂಗಳು, ವರ್ಷ, ದಿನದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ. ಓಕೆ. ಆನ್ ಯಾವಾಗ? ಆನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಗಳಿಗೆ, ದಿನಾಂಕಗಳಿಗೆ. ಆನ್ ಮಂಡೇ, ಆನ್ 15th August. ಸರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಟ್? ಆಟ್ ಬಂದು ನಿಖರವಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ. ಆಟ್ 7 o'clock, ಆಟ್ ನೂನ್, ಆಟ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್. ಆಟ್ ನೈಟ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಿ. ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಇನ್ ದಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಇನ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆಟ್ ನೈಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಒಂದು ರೂಢಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಪದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನಿಖರತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಈಸ್ ಆನ್ ಸಂಡೇ. ಇದು ಸರಿ? ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಮೈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇನ್ ಸಂಡೇ ಅಥವಾ ಅಟ್ ಸಂಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು.
ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ತಪ್ಪುಗಳಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಸೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವ ತರಹದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಕೆಲವೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಇವೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ 5 PM ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಮೈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಆನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ. ನನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಗುರುವಾರ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ವೆಕೇಷನ್ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್. ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಜೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಥರದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕೆ, ರಿಮೈಂಡರ್ ಕೊಡೋಕೆ, ಇಮೇಲ್, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಈ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗತ್ತೆ. ಸರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಬ್ದಕೋಶ, ಸಮಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು, AM PM ಬಳಕೆ, ದಿನಗಳು, ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತೆ ದಿನಚರಿ ವಿವರಿಸೋಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಳಕೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್, ಆನ್, ಆಟ್ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಯೋಜಿಸೋಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ. ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿಖರ ಸಂವಹನ ಕೂಡ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಇರಬಹುದು. धन्यवादಗಳು. नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो अंग्रेजी में टाइम, डेज और डेली रूटीन मतलब समय, दिन और रोज की दिनचर्या पर हैं। ये एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स का हिस्सा लगते हैं। मकसद लगता है कि सीखने वालों को समय बताना सिखाना, अपने शेड्यूल पर बात करना और आगे की प्लानिंग करना सिखाना है। तो चलिए जरा इसकी तह तक जाते हैं, देखते हैं इसमें खास क्या है। हाँ बिल्कुल। शुरुआत में ही जैसे दिन के अलग अलग पहरों के लिए शब्द दिए हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, नून और मिडनाइट भी, और समय बताने के तरीके भी, जैसे इट इज 7 o'clock या इट्स 5:15 और वो AM PM का इस्तेमाल। ये तो मतलब बेसिक्स हैं। हाँ ये बेसिक्स हैं। पर दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ शब्दों की लिस्ट नहीं है। जैसा आपने कहा, सामग्री तुरंत बताती है कि इन्हें वाक्यों में कैसे यूज करना है। जैसे उदाहरण दिया है, आई वेक अप एट 6 in the morning। तो ये दिखाता है कि भाषा सिर्फ शब्द रटना नहीं है, बल्कि उनको सही कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ में इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है, इस पर फोकस है। सही कहा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हफ्ते के दिन हैं मंडे से संडे और साल के महीने जनवरी से दिसंबर तक। ये रोज की बातचीत, प्लानिंग, इन सब के लिए तो बहुत ही बुनियादी चीजें हैं। बिल्कुल। यहाँ एक ग्रामर का पॉइंट भी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अपनी आदतें या रोज के काम बताने के लिए, जैसे आई वेक अप एट 6 AM। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर क्या जो सीख रहे हैं उनके लिए आसान होता है? अक्सर हाँ, टेंस में थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन ये सामग्री इसका ध्यान रखती है। वो एक साफ पैटर्न देती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो क्रियाएं वर्ब्स दिए हैं वो भी बड़े प्रैक्टिकल हैं। वेक अप, ब्रश टीथ, हैव ब्रेकफास्ट, रोज के काम। लेकिन हाँ, एक चीज जो अक्सर सीखने वालों को उलझाती है वो है समय के लिए सही प्रपोजिशन का इस्तेमाल, इन, ऑन, एट। हाँ, ये इन, ऑन, एट, इसमें तो बहुत गलतियां होती हैं। तो स्रोत इस पर खास ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ नियम नहीं बताए, उदाहरणों से समझाया है। जैसे इन द मॉर्निंग, इन जुलाई, मतलब दिन के बड़े हिस्से महीने या साल के लिए इन। अच्छा। फिर ऑन मंडे, ऑन 15th August, किसी खास दिन या तारीख के लिए ऑन। राइट। और एट 7 o'clock एट नाइट, एकदम सटीक समय या कुछ खास पॉइंट्स जैसे रात या दोपहर के लिए एट। तो कोशिश ये है कि रटने के बजाय लॉजिक समझें, क्योंकि ये छोटे शब्द है पर मतलब पूरा बदल सकते हैं। बात तो सही है। और ये समझ मतलब ये प्रीपोजिशन की समझ सीधे तौर पर प्रैक्टिकल इस्तेमाल से जुड़ती है।
जैसे अपॉइंटमेंट बनाना, अपने प्लान्स बताना। हाँ, सामग्री में शायद कुछ तैयार वाक्यांश, रेडीमेड फ्रेजेस भी दिए हैं। हाँ, दिए हैं। जैसे लेट्स मीट एट 5 PM या माई इंटरव्यू इज ऑन थर्सडे। ये बहुत काम के हैं। और आम गलतियों का भी जिक्र है, जैसे अक्सर लोग कह देते हैं आई गो एट ऑफिस 9, हाँ, सुना है। जबकि सही है आई गो टू द ऑफिस एट 9 o'clock। तो ये छोटे छोटे सुधार कम्युनिकेशन को कितना साफ बना देते हैं। बिल्कुल, मतलब अगर मीटिंग का टाइम या दिन ही गलत बता दिया तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इन वाक्यांशों का सही इस्तेमाल ईमेल में, मैसेज में, रोज की बातचीत में कितना जरूरी है। यहाँ तक कि एक उदाहरण भी दिया है, रोहिणी नाम की एक महिला की पूरी व्यस्त दिनचर्या की कहानी। अच्छा, एक कहानी के तौर पर। हाँ, उससे सीखने वाले देख सकते हैं कि ये सारी चीजें, शब्द, टेंस, प्रेपोजिशंस, असल बातचीत में एक साथ कैसे काम करती हैं। हम्म, ये सिर्फ सीखना नहीं, भाषा को एक्शन में देखना है। समझ गया। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इस सामग्री का सार क्या है? पहला, समय और रूटीन से जुड़े शब्द सीखें। दूसरा, सही तरीके से समय बताना। तीसरा, अपनी दिनचर्या के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल। हाँ, चौथा, सबसे जरूरी समय के साथ सही प्रीपोजिशंस इन, ऑन, एट का प्रयोग। हाँ, वो बहुत जरूरी है। और पांचवा, इन सबको मिलाकर असल जिंदगी में प्लानिंग और बातचीत करना। बिल्कुल, यही सब है। और अंत में एक सोचने वाली बात ये निकलती है कि जिस तरह हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपने समय को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपनी दिनचर्या बताने के लिए, हाँ। क्या इसका असर हमारे सोचने के तरीके पर भी पड़ता है? दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या अपनी योजनाओं को साफ-साफ शब्दों में बता पाना सिर्फ भाषा का हुनर है, या ये हमारे विचारों की स्पष्टता, जिंदगी को मैनेज करने की हमारी क्षमता, उसका भी कोई संकेत है? इस पर सोचा जा सकता है। Welcome to the deep dive. Today, we're diving into something we all deal with constantly, but maybe don't always think about how we talk about it: time and daily routines in English. You might think, yeah, I know this, but our mission today is to really unpack a very practical guide we found. We want to pull out those core nuggets, the things that will really help you elevate your everyday English because, well, the source material puts it nicely. Time is life. And being able to talk clearly about your schedule, your day-to-day events, it's absolutely essential, isn't it? We're using this comprehensive guide basically designed to help learners talk about everything from the clock time to planning future stuff. Yeah, and what's really interesting, I think, is just how foundational this is. It seems basic, right? Time, days, what you do each day. But it's the bedrock of almost all real communication. We're not just drilling grammar rules here. We're unlocking that ability to, say, schedule a really important meeting correctly, or even just, share what your day was like with someone. So we'll look at vocabulary, telling time, the different ways, days, months, routines, and crucially, those little prepositions that cause so much trouble. And planning, too. So as we go through this, maybe think about your own daily rhythm. How do you talk about it right now in English? That's a great way to frame it. So let's start with the absolute basics, the building blocks. Words for parts of the day, you know them, of course. Morning, afternoon, evening, night. Our guide gives some rough timings, which are helpful pointers. Like morning is maybe 6 a.m. to 12 p.m., afternoon, say 12 p.m. to 4 p.m., evening, maybe 4 p.m. to 7 p.m., and night, 7 p.m. till midnight, roughly. But it's more than just the clock time, isn't it? There's a whole feeling. Morning feels like a beginnings. Evening is winding down, or maybe social time. And then you have those really specific words. Midnight, noon, dawn, dusk. Very evocative. The guide gives examples like, I wake up at 6 in the morning. Simple enough. Or, we have lunch in the afternoon. He goes for a walk in the evening. So, knowing these broad periods is step one. But here's where it gets really interesting, I think, how we actually tell the specific time. Exactly. Because when someone asks, what time is it? You could just say, it is 7 o'clock. Or it is 6:20. Perfectly fine. But English gives you, well, more options. A richer way to say it, especially in conversation. Things like, it's 5:15. For 5.15, or it's 7:45, meaning 7.45, or maybe it's 10 minutes to 12. That's 11:50. And even though we see digital clocks everywhere, these sort of older ways of saying it, they're still really common. They sound quite natural. Oh, and the guide definitely highlights using AM and PM. Super important for clarity, especially, professionally. I reach the office at 9 a.m. No confusion there. The bigger picture is how you choose to tell the time often depends on the situation. Is it formal, casual?
How precise do you need to be? Right, that makes sense. Context is key. So, okay, we've got the moments, the times of day. Let's zoom out a bit to the bigger picture, days and months. The guide quickly covers the days Monday through Sunday and the months January through December. Basic stuff, but essential. And it shows how easily we slot them into sentences. My birthday is in August. We have a meeting on Tuesday. Sunday's a holiday. Straightforward. So you place the event in time. The next step, naturally, is describing what you actually do at those times. You know, your daily routines. Mapping out your typical day. And the grammar here, thankfully, is pretty simple. It's usually subject plus verb in the simple present. And the guy gives a really solid list of those core routine verbs, kind of the actions that make up most people's days. Things like wake up, brush teeth, take a shower, have breakfast, then go to work or school, come home, maybe watch TV, and finally, sleep. And with these, you build the narrative. I wake up at 6 a.m., she goes to school at 8:30, we eat dinner at 8 p.m., he sleeps at 11 p.m. It really makes you think, doesn't it? How clearly can you narrate your own day right now using these structures? This simple grammar gives you the tools. The guide even has a little role-play example, like one person asks, what time do you wake up? And the other answers, I wake up at 6:30 in the morning. It shows how these basic exchanges work in practice. It really highlights how mastering these simple terms lets you paint a picture of your life. Okay, so this leads us perfectly into something that can be, well, a bit tricky, but so important for sounding natural, those tiny words. Prepositions of time, specifically in, on, and at. The guide gives us the rules quite clearly laid out. You use in for longer periods, in the morning, in July, in 2024. Makes sense, broad chunks of time. Then on is for specific days and dates. On Monday, on the 15th of August, on my birthday, more specific. And finally, at for precise times, at 7 o'clock, and also for at night and at noon. Those are the exceptions to remember, so the examples are helpful. I study in the evening, we have a meeting on Friday, he goes to bed at 10 p.m. But even if you know the rules, where do people typically, stumble with these? Where do the mistakes happen? That is a great question, because it's often in the actual usage, not just knowing the rule. And the guide has this excellent section, Common Mistakes to Avoid. It really pinpoints common errors. For instance, saying, I go at office 9. That's a really common one. It should be, I go to the office at 9 o'clock. At is for the time. To is for the direction or place here. Another one, my birthday is Sunday. Nope. It needs to be my birthday's on Sunday. Days use on. And here's a subtle one. We go morning walk. It sounds a bit off, doesn't it? It should be we go for a morning walk. You need that. So, yeah, the takeaway is these prepositions are small, but wow, they make a difference. Getting in, on, and at right really marks you out as a confident speaker. It avoids that slight unnaturalness. That's so true. Those little details really polish your English. Okay, so we've got the vocabulary, the ways to tell time, days, months, routines, and now these crucial prepositions. Let's bring it all together. Let's talk about actually using this knowledge in real life. Planning things, coordinating. Our source offers some fantastic, ready-to-use phrases, things you can just pick up and start using immediately, like, let's meet at 5 p.m. Very clear. Or, I have a doctor's appointment at 3. My interview is on Thursday. We are going on vacation in December. I'll call you in the morning. See how they all use those prepositions correctly? This is where it all clicks together, right? Making plans, talking about your schedule. Exactly. And the guide calls this real-life application. It really stresses how mastering these isn't just about grammar tests. It empowers you. Suddenly, you can schedule meetings with confidence. You can set reminders clearly. You can plan events, whether it's work or social. And you can use these time phrases accurately in, emails, messages, or just talking. The guide gives more examples. Let's meet on Monday at 6 p.m. Please remind me at 8. The online class is in the evening. It also mentions a listening story about someone called Rohini having a busy day. It's a great example because it weaves all these elements, waking time, work start time, evening activities into one story. You hear how she wakes up at 5:30 a.m., then at 9 a.m. she starts her work, and at evening she watches TV. Yeah, listening to something like that really trains your ear, and it makes you think, how often do you consciously use these precise terms yourself? Now you really have the language for it. Absolutely. What a fantastic breakdown. It seems simple on the surface, but getting it right makes such a difference. Okay, let's just quickly recap the main points from this deep dive. Drawing from our source, we covered that key time, vocabulary, morning, noon, night, dawn, dusk. We looked at days, months, calendar terms, how to place things in time. We talked about describing your daily routine using that simple present tense structure. Big one. Those prepositions of time, getting in,
on and at right, avoiding those common mistakes. And finally, putting it all into practice with useful phrases for scheduling and planning. Basically, you've just got a major head start on talking about your time and schedule much more confidently and much more naturally. Yeah, and connecting this to the bigger picture. The real goal, the challenge maybe, is to make all this second nature, not just something you know, but something you do automatically. The guide actually suggests some practical homework ideas, which are great for this. Like, why not actually sit down and write out your full daily routine? Focus on getting those time phrases spot on. Or try recording a voice note. Plan out your weekend maybe, speaking it aloud. Or just write, say, 3 simple sentences describing your work or school schedule, making sure you use in, on, and at correctly for timings and breaks. Time really is precious, isn't it? And now, hopefully, you feel much better equipped to talk about it fluently in English. Couldn't agree more. A massive thank you for joining us on this deep dive into time and routines. Next time, our source hints we might be tackling another really useful skill. How to describe places, your house, your city, maybe your favorite spot, using clear, descriptive English. Sounds interesting. Until then, stay on schedule and keep speaking.